Hello guys, so nitajitahidi kuelekeza hapa jinsi gani ya kununua NFTs za MAUJANJA cryptos. So kama unatumia laptop yako, utaenda kwenye Google Chrome. So you just type, nitatafuta kwanza, nita make sure nina Phantom wallet. So nita search hapo Phantom wallet PH. Then hiyo ya kwanza kabisa imekuja hapo, nita click download. Okay, so Phantom for desktop, so nataka nitumie kama extension, nita click Google Chrome extension. Natumia Phantom wallet extension kwa sababu ndio ambayo iko compatible na Solana au SOLSEA marketplace. So nita click add extension. Taona hapa chini ina download. Kati na maelezo ku download itaelekeza baadhi ya vitu. So this Phantom wallet ni kama wallet nyingine tu, ni sawa na MetaMask wallet, lakini yenyewe this Phantom ni wallet ambao iko imetengenezwa na Solana blockchain. So uta click create new wallet, sawa, kama hauna wallet. Kama unayo wallet uta click I already have a wallet. So unaweza ka click hapa this one, uta create password, uta confirm password, alafu utapewa 12 phrases ama maneno 12 ya siri yako. Sasa mimi kwa sababu nayo wallet, nita click hapa I have wallet. Sasa nitakachotakiwa hapa ni kuingiza zile secret phrases. So nita stop video, nitaingiza hizo phrases, alafu wallet yangu itaapia hapo. So baada ya kuimport hizo 12 phrases, wallet yangu hii hapa, then nita click, unaona hii hapa juu ina 0.19 sol, nita click hiyo, nita click import selected account, this one. So these guys wanataka ni set password, nita set password yangu. Alafu uta confirm. Oh, sorry. Nita agree to terms. Click continue. Then ta click hapo continue. You are all done na click finish. So nikienda hapa kwa extension hapa juu nitaona nina Phantom wallet, naweza kuipin hapa kirahisi. Okay, so guys, after kutengeneza hiyo Phantom wallet yako, utakuja kwenye website yetu, ama kama umepewa link ya e-collection moja kwa moja, then ukuja kwenye website yetu hapa sehemu ya shop, uta click view collection. Then ukiclick view itakuleta hapa kwenye SOLSEA. Kwa hiyo utaenda hapa, unaona collection yetu ndio hiyo. Then utaona some details hapa. Kwa leo utaona floor price ni hiyo, yani ile NFT ya bei ya chini ni Solana 0.15, volume Solana 0.6 iliyokuwa traded, idadi ya watu walionunua hizo NFT. So kuonesha hapa mfano jinsi ya kununua one of these NFTs. So nita click labda this one, na nataka kuinunua hiyo ya Mr. Think in USD. Okay, so nitaenda ku click sehemu ya buy NFT, then utaona pop up ya Phantom wallet imekuja hapo. Alafu ananiambia ni approve transaction. So let's wait.
Amaona price ni 0.15 tu, alafu network fees ni hiyo hapo. Nita click approve. Congratulations, you successfully purchased the NFTs. Check and connect your wallet. So nitakuja kwenye Phantom wallet yangu hapa, nita click extension then open Phantom. Okay, so nitaenda hapa sehemu ya collectibles, nitaona NFT yangu ndio hiyo hapo, nishainunua Mr. Thinking USD, this one hivyo. So njia rahisi ya kununua NFT kwa kupitia SOLSEA ni hiyo hapo. Cha kwanza, hakikisha una Phantom wallet ambayo nimekuonesha pale mwanzoni kwamba utaenda uta search tu, alafu uta-add kama extension, uta login. Kama haujawahi kuwa na Phantom wallet, utakachokifanya utafungua uta open new wallet, sawa, au uta create new wallet. Muhimu yale maneno 12 huo umehifadhi sehemu offline, alafu utaenda utanunua. Ni kitu rahisi tu ya kuchukua hata dakika moja tu kama usha login kwenye Phantom wallet yako. So guys, karibuni.